44. So we'll go with the puzzles first. The puzzle starts from question number 53 to 57. Look at this question. He says 8 people K, L, M, N, O, P, Q, R live on 8 different floors of a building but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1 and the one above that is number 2 and so on till the topmost floor is numbered 8. So 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. How many persons? 8 persons, 8 different floors of a building. P lives on even number floor but not on topmost floor. P is not living in the topmost floor but P is living in the even number floor. So P has to live in 2, 4 and 6. So the possibilities where P can stay is 2nd, 4th and 6th floor. Only 3 people live between L and P. R lives immediately below L. Come on. Now based on the position of P, you have to fix L, and after I fix L I have to fix R. So there are multiple possibilities. So what I try to do is I'll go for P in all the 3 possibilities at the same time. Let's try to solve this here. P in 2, 4 and 6. What did he say? Only 3 people between P and L. Second case, below P it is not possible. This is L. Third case, 1, 2, 3, this has to be L. Avuna kada? Next line ఏమిటో చదవమ్మా. R lives immediately below L. R is living immediately below L. Next, only 2 people live between R and M. 2 people live between R and M. This is the possibility that I have here. Only 2 people live between R and M. This no way kada. Come back here. Only 2 people live between R and M. Next line, K lives immediately above Q. K is living immediately above Q. Immediately above Q is K. This here Q and immediately above Q is K. Ante kadamma. See, when somebody is living immediately above ante both of them are living in adjacent floors, and there should be 2 adjacent floors which are vacant. Next, there are as many people between Q and R same as between R and O. The number of people between Q and R is same as R and O. So clearly this R is exactly in between Q and O. So here 1 person between Q and R, then there should be 1 person between R and O. But see. When I said Q and R and O, R is exactly between Q and O. So if Q is above R, O should be below R. Mari ikkada avakasam unda amma. So only 1 case. Then there's 1 person who is left out. Can you please tell me who is he? And he should be N. Who amongst the following lives on floor number 6? Who is living on floor number 6? L. As per the given arrangement, 4 out of the following 5 are alike in a certain way and also form a group. R and P, how many floors gap? 2 floors. N and K, there's a gap of 2 floors. Q and L, gap of 2 floors. L and O, they are adjacent. M and R, gap of 2 floors. I'll go with which option? 4th option. Next question is 54. So 55. If L and P interchange their places and so do K and M. L and P interchange their places, so do K and Chapandamma. K and M. Who will be living between M and L as per the new arrangement? M and L as per new arrangement. Who is he? Q. Who amongst the following lives exactly between K and N? Who is living exactly between K and N? I see 2 persons living between K and N. Q and P. Isn't it? Which option will be my answer? First option, P and Q. On which of the following floor numbers does O live? Where is O living? 7th floor. Okay, well, let's go for the next puzzle. Is number 59. What's happening with 59? 12 persons are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, J, K, L, M, N and O are seated and all of them are facing south.
J to O, all of them are facing south. In row 2, U, V, W, X, Y, Z are seated, all of them are facing north. U to Z, all of them are facing north. Okay, na? U, V, W, X, Y, and Z. Next. And in all of them, row, therefore, in the given seating arrangement, each member seated in row faces another member of the other row. M sits fourth to the left of J. The one facing J sits third to the left of Y. M sits fourth to the left of J. Can you please tell me in which direction is this J facing? South. When somebody faces south, left ante manaki right kada? Ever will M. Antena? So how many places did I cover? 5. How many places, Amma? 5. And I'm looking forward for only one place. That one place can be in the corner adjacent to J or adjacent to M. That one place will be in the corner. There is no other option. J sits, the one facing J sits third to the left of Y. This is why third left is opposite to J. Next activity, only one person sits between Y and U. Full stop. U does not sit at any extreme ends of the lines. If I put U here, U will be in the extreme end, but clearly told to us U is not in the extreme ends of the lines, and this is the only possibility that I can go for. Next one. The one facing Z sits second to the right of K. The one facing Z sits second to the right of K. Ante second to the right of K is opposite to Z kadamma. Cheppandi. Right of K ante manaki right left left. Enduko? Because K is facing south. Second to the right of K is opposite to Z. Is this the arrangement that I can go with? Cheppandama. Next entity. Z does not sit at any extreme ends of the lines. Z is not sitting at the extreme ends of the lines. Let me explore the possibilities for Z. If I put K here, this has to be Z. But clearly told to us, Z is not sitting at the extreme end. And if you put someone there, it will be the extreme end position. Come on, can I go for K here? Chapandamma. What about K here? No. No, Gada. Can I go for K here? No way. It's already occupied by Y. Ante Gada. And further right of us, I can't go. Ante Nama. So, Pakka, this is Z. Next time to Chadu. Z sits at the extreme ends of the line. Z does not sit at the extreme ends of the line. Pakka, then Z will have a neighbor here. I got all the 6 places. Come on. Next. Only 2 persons sits between K and O. 2 persons are sitting between K and O. Next. The one facing K sits second to the left of X. The one facing K is this person is second to the left of X. V is not an immediate neighbor of Z, so this has to be V. And what are the places, positions, who are the persons who are staying in the row which is facing north? U, V, W, X, Y, Z. W is missing, I'll fix W here. What's the next point? L is not an immediate neighbor of M, so this should be L. J, K, L, M, N. Done? Single case lo vachindamma answer. Who amongst the following faces V? Who is facing V? K. Which of the following group of persons represents the people sitting at the extreme ends of the both rows? O, M, W, X. O, M, W, X. Option number 2. Which of the following is true regarding N? Which of the following is true regarding N? K sits second to the right of N. Is K sitting second to the right of N? No. K is sitting to the immediate right of N. Very good. Let's go for the next one. Only one person sits between N and J. Is it true? No. None of the given options is true. Third, I'll come back to that later after looking the next 2 options. V is an immediate neighbor of the one who faces N. Absolutely right. I'll go with 4th option. 62. Which of the following is true with respect to the given information? Let me check this. First says none of the given options is true. After the remaining 4, we can decide whether one is my answer. J faces Z. Is it true? Yes. Who amongst the following sits second to the right of the one who faces L?
The one who faces L is U. Second right is, come on, Y. Option number 5. Clear? The next puzzle is in question number 71. Seven friends, namely P, Q, R, S, T, U, V, visit 7 different countries, namely Japan, Germany, China, India, Nepal, Australia, and Malaysia, not necessarily in the same order. Starting from Monday to Sunday of the same week. Monday to Sunday of the same week. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. R visits on Thursday. When is R visiting? Thursday. Next, only 2 people visit between R and the one who visits Germany. 2 people between R and Germany. How many possibilities do I have? 2 possibilities. I'll read another couple of lines so that I can find any clues on Germany. If I find any on Germany, then I'll immediately split the question into 2 possibilities. Clear? Search for another couple of lines. Only 4 people between Germany and V. The one who visits Malaysia visits immediately before V. So obviously we don't have any other option. We have to split this into 2 possibilities. Okay, Namma మాట్లాడాలి. ఆర్ థర్స్డే తీసుకుంటున్నా. వాళ్ళు చెప్పినట్టు how many people between R and Germany? R and Germany 2 people. ఆ తర్వాత there is a clue on Germany. ఏమిటో చదవమ్మా. 4 people between Germany and V. 1 2 3 4 this is V. 1 2 3 4 this is V. Next ఏమిటంటే the one who visits Malaysia visits immediately before V. Immediately before V is Malaysia. అంతే కదా. This is Malaysia. Next line please. Only 2 people live between Malaysia and P. Only 2 people between Malaysia and P. 1 2 అయిపోయింది. స్టోరీ కథం. అంతే కదా. Only 2 people between Malaysia and P. P should be immediately after Germany. Next చూడు. S visits on one of the days after the one who visits Malaysia. Any possibilities? Only one possibility. U visits immediately after the one who visits Japan. U does not visit Malaysia. See, U does not visit Malaysia. See, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో అమ్మా, మంచిగా చూడు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? U visits immediately after Japan. Immediately after Japan is U. The meaning of that is immediately before U is Japan. అయిపోయిందా లేదా? అంతే కదా. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జపాన్ షుడ్ బి యూ. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ యూ ఇస్ జపాన్. అవునా కాదా? యూ అనేది మలేషియా కాదు. అప్పుడు యూ ఎప్పుడు ఉండాలి? వెనస్డే ఉండాలి. మండే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? లేనే లేదు. సో అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ యూ అండ్ దిస్ ఇస్ జపాన్. డన్ కదా. సింపుల్ సింపుల్. నెక్స్ట్, ఓన్లీ 3 people between the one who visits Japan and the one who visits Nepal. So this is Nepal. The one who visits Australia visits immediately before the one who visits China. Australia and China on adjacent days, only one possibility. So this has to be China and this should be Australia. Q does not visit on Monday, so Q has to be on Friday. There's one person left out. Who is he? T. And there's one country which is left out. Is it India? Chappanama. As per the given arrangement, P is related to the one who visits Japan. Ma, P is related to the one who visits Japan. P and Japan same kada, same person. V is related to Nepal. V and Nepal same. R, what should be R? China.
Which of the following is true about T? T visits immediately before P. Chapandamma. Option number 1. Let's go for the next one. 73. 4 out of the following 5 are alike in a certain way. U Friday. There's a gap of 1 day between U and Friday. T Tuesday on adjacent days. There's no gap. Q and Thursday. Q is adjacent to Thursday. S and Saturday are adjacent. V and Sunday are also adjacent. What should be my answer? First option. On which of the following days does U visit a country? U is visiting on Wednesday. Option number 1. 75. Who amongst the following visits India? India is visited by S. Which of the following countries does Q visit? Where is Q going to? Q is going to Malaysia. Clear? So the next is after 71 to 76, we have to go for 92 to 96. Let's try to solve this question here. 8 friends P, Q, R, S, T, U, W. So V and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sit at the 4 corners face the center, while those who sit in the middle of the sides faces outside. The one who sit in the middle of the sides faces outside. V sits second to the right of R. R sits on the middle of the sides. V sits entama second to the right of R. R V. Done kada? Next is what? Only 2 people sit between V and Q. How many possibilities? Come on. Only 2 people sit between V and Q. How many possibilities? 2 possibilities. Maybe this is Q or this is Q kada? Because how many people? 2 people. S is one of the immediate neighbors of Q. T sits second to the left of S. T sits second to the left of S. ఒకవేళ గనక నేను క్యూని ఇక్కడ తీసుకుంటే S can be here or S can be here. అవునా కాదా? చూద్దాం ఒకసారి. If this is S, second left అంటే ఇటే కదా? చెప్పండి అమ్మా. ఎవరు ఉండాలి? T. కానీ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ బై అంటే S అక్కడ తీసుకోవచ్చా? లేదు. This is S, second left, T is here కదా? చెప్పండి. And if I fix Q here, Q and S are immediate neighbors, still I have only one possibility. అవునా కాదా? We are not sure with the position of Q, but I am 100% sure with the position of S and T. Yes? We have not yet fixed Q because we are not sure with the position of Q. Okay? Next line jado. P sits second to the left of U. V is not an immediate neighbor of U. V is not an immediate neighbor of U. This and this is not for U. Avuna kada? This position is not for you and this is also not for you. Then U has how many possibilities? 2 possibilities. What is the point here? P sits second to the left of U. U ikkada తీసుకుంటే second left లో P వస్తుంది. ఈ రెండు ప్లేసెస్ ఆక్యుపై అయిపోతే Q కి స్థలం లేదు. అవునా కాదా? So U and P వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? No way. So పక్కా this has to be U. Second left is P. Since this place is occupied by U cannot go for Q and this has to be Q. And this one person who is left out. Can you please tell me who is he? Amma? Done? 4 out of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Obvious ka corners and middle of the sides untadi. Q, corner, R in the middle, T in the middle, V in the middle, S in the middle, option 1. Next, who sits second to the left of W? Second to the left of W is Q. 94. Which of the following is true regarding P? W sits second to the left of P. Is W sitting second to the left of P? I need a response. So, shall I go with first option? Yes. How many people sit between R and T when counted to the right of R? In between R and P when counted to the right of R, I don't see anyone sitting between them. Avuna kada? How many people are seated between R and P? R and T? Amma?
టీ ఫర్ తెలంగాణ, అదే నేను ఇందాక పి అనుకున్నా. ఎంతమంది? వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ? వి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ, షార్టెస్ట్ ఈస్ థర్డ్ రైట్, లాంగెస్ట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్. అవునా కాదా? ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఉందా, థర్డ్ రైట్ ఉందా అమ్మా? ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్. థర్డ్ రైట్ వెతికేసి థర్డ్ రైట్ లేదు క్వశ్చన్ తప్ప అనుకునేరు. సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ పోవచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ పోవచ్చు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అందుకే నేను ప్రతిసారి సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ చెప్పినప్పుడు ఐ విల్ షో యూ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ వే అండ్ ఆల్సో ది లాంగెస్ట్. క్లియర్? సో ఐఎమ్ డన్ విత్ ఆల్ ద పజిల్స్. లెట్స్ గో టు సాల్వ్ questions on critical reasoning. There are 5 questions on critical reasoning. The following are the 2 findings of 1-year-long survey conducted on the employees of company K. 1-year-long survey. It took how many years? 1 year. 1 year ante 12 months. Every time an employee is rewarded for his or her work, he or she has performed better for at least next 2 months. Whenever they are rewarded for their work, and if you perform well, they will give you some incentives kada, maybe in the form of cash or something else, whatever it is. So whenever you are rewarded, you have performed better for at least next 2 months, and minimum 2 months you are performing better. The performance of none of the employees, not even one employee of a company K has improved in the past 10 months. In the past 10 months. So nobody's performance has improved in the past 10 months. And this survey is being done from the past 1 year. Arthamaitunda leda? So they have started, maybe, okay, example cheptanu, they have started this survey in January 2021 anko, leda 2022. Now they came up with this result in January 2023. Ante past year, one whole year they have done the survey. And what did they find? No one has performed. Ante performance of not even one employee of the company, none of the employees ante okkadu kuda kaadu, company has improved for the past 10 months. అంటే లాస్ట్ 10 months అంటే నేను మార్చ్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు తీసుకోవచ్చు కదమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. ఫ్రమ్ మార్చ్ టు డిసెంబర్ నో బడీస్ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ జనవరి అండ్ ఫెబ్. మేబీ దే వేర్ గివెన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ డిసెంబర్, మేబీ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్, దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2 months కదా, చెప్పండి అమ్మా. అంటే ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 10 months నో బడీ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? చెప్పండి. సరే చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటిది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్? ఇన్ఫర్డ్ ఈజ్ వాట్? నాట్ 100% ట్రూ బట్ కెన్ బి గెస్డ్. ఎస్, an inference something that can be logically deduced something to be true based on known premises. known premises అంటే based on the given information. We can అదే కంక్లూషన్ అంటే 100% true. ఇన్ఫరెన్స్ అంటే కెన్ బి, మేబీ అయి ఉండొచ్చు. దేర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దెన్ బీయింగ్ రివార్డెడ్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. వీ డోంట్ నో అబౌట్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, వీ ఓన్లీ నో అబౌట్ గివింగ్ దెమ్ రివార్డ్స్. More than 90% of the company case employees work for their highest potential only when they are rewarded. Amma, every time an employee is rewarded, he is working for ఏంటిది అమ్మా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఈస్ మేబీ యూ ఆర్ రివార్డెడ్, యూ ఆర్ వర్కింగ్ బెటర్ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? అట్లీస్ట్ 2 months. I am also rewarded, then I will work for, I will improve my performance for how many months? At least for 2 months. And clearly whoever is being rewarded pakka they are performing for 2 months. And ikkada emanadu more than 90% of the employees, ante I can say 100% of the employees ante kadamma are working at their highest potential, ante their performance is being improved only when they are rewarded. ante చెప్పగలుగుతామా? If you are rewarded, obviously your performance is better for next 2 months.
మేబీ ఐఎమ్ నాట్ రివార్డెడ్, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ రివార్డ్, ఐ కెన్ ఆల్సో పర్ఫామ్ ఫర్ బెటర్ కదమ్మా, చెప్పండి. సో ఇది మనం చెప్పలేము. రివార్డ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ గురించి, రివార్డ్ ఇవ్వడం గురించి మనకేం తెలియదు కదా. నో ఎంప్లాయీ హ్యాస్ బీన్ రివార్డెడ్ ఫర్ హీస్ ఆర్ హర్ వర్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 quarters. ఎస్, ఇన్ ద లాస్ట్ 2 quarters అంటే 6 months. ఇన్ ద లాస్ట్ 2 quarters అంటే ఏంటమ్మా, 6 months. ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 10 months నో బడీస్ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. అంటే మార్చ్, యాజ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, వి థాట్ లాస్ట్ ఇయర్ జాన్ అనుకున్నాం, లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ నుంచి నో బడీ ఈజ్ రివార్డెడ్. ఇఫ్ మేబీ ద లాస్ట్ రివార్డ్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ జాన్, మేబీ ద లాస్ట్ రివార్డ్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ జాన్, అంటే జాన్ ఫిబ్రవరి దే have performed better. From March nobody has performed better. If they were given rewards in March, at least for March, April they would have performed better kada. If they are given rewards in April, then they would have preferred better for April and May. లాస్ట్ 10 months నుంచి ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ లేదు, అంటే గత 6 monthsలో వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా రివార్డ్ అనేది ఇవ్వటం జరగలేదు. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్? థర్డ్ ఆప్షన్. After 52 we are supposed to go for 58. What is this 58? The government of state D was recently criticized for accepting a proposal as per which schools in the state will not conduct exams up to standard 9. Rather, schools will promote all the students up to standard 9, and from standard 9 onwards students will either be passed or failed depending upon their marks in the exam. Ante till 9th class you will not have any exam. Ante whatever it is, maybe from kindergarten to 8th class, kindergarten ante LKG UKG nunchi, whatever it is, till 8th class you will not write any exam. You will start writing the exams only in 9th class, because you will be promoted till 9th, and from 9th you may go to 10th based on your performance in the exam. అర్థమవుతుందా లేదా? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిసిజన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ దే వర్ క్రిటిసైజ్డ్. వాళ్ళని జనాలు తిట్టుకున్నారు. క్రిటిసైజ్ అంటే ఏంటిది, అంతే కదా, వీళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్ రాంగ్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు, అవునా కాదా? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే నాట్ బి అ రీజన్, జాగ్రత్త, he says may not be a reason for the criticism of the government of state D for accepting the proposal. May not be a reason. Student learn to write exam papers in a stipulated period over the time with practice of solving exam papers over the years, and many students may not be able to grasp this directly in standard 9. Can this be the reason for parents to criticize the government? చెప్పండమ్మా. లేకపోతే the citizens of that state maybe they have criticized for this reason. వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు, పిల్లలకి రెగ్యులర్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ వస్తే వాళ్ళకు ఒక ప్రాక్టీస్ అని ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. డైరెక్ట్గా నువ్వు 9th క్లాస్లో ఎగ్జామ్ పెడితే వాళ్ళు ఇవన్నీ మిస్ అవుతారని చెప్తున్నాడు. అంటే స్టూడెంట్కి ఇబ్బందికరమే కదా ఈ డిసిషన్. మరి ఈ కారణంగా వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చు. కానీ వాడు ఏమన్నాడు, మే నాట్ బి అ రీజన్, బట్ దట్ ఈజ్ అ రీజన్ ఫర్ క్రిటిసైజేషన్. నెక్స్ట్, studies suggest that students become less prone to exam anxiety and exam fear when they get used to passing exams over the years as compared to when they do not appear for an exam at all. What is happening here? Students become less prone to exam anxiety. అంటే వాళ్ళలో ఎగ్జామ్ అనే భయం ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? అసలు 8th క్లాస్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ అనే రాయట్లేదు, అంతే కదమ్మా. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే హావ్ బీన్ గెటింగ్ పాస్డ్. ఇంకా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ అంటే భయం కూడా లేకుండా అయిపోతుంది. ఈ ఎగ్జామ్ అనే భయం లేకపోతే వాడు ఎక్కడి నుంచి చదువుతాడు? అరే పాస్ అవుతానో ఫెయిల్ అవుతానో అనే టెన్షన్, యాంగ్జైటీ అంటే టెన్షన్, ఫియర్ అంటే భయం. ఆ భయం ఉంటేనే కదా కష్టపడి చదివి పాస్ అవుతాం. అలాంటి భయాలు ఏం లేకపోతే నువ్వు చదువుతావా? అంటే అప్పుడు నీ చదువుల మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తావా? ఇంట్రెస్ట్ చూపించవా? చూపించవు. మరి పిల్లలు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపినప్పుడు పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డిసిజన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారా చేయరా? చేస్తారు. సో ఈజ్ దిస్ అ రీజన్ ఆర్ నాట్ ఎ రీజన్? మే బీ అ రీజన్. థర్డ్, experts suggest that special needs of children can be adequately assessed through evaluation of their exam papers, and early assessment helps initiate early interventions and monitor progress through exams. Experts చెప్తున్నారు, దే ఆర్ సజెస్టింగ్. వాట్ ఆర్ దే సజెస్టింగ్? రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం వల్ల స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ని మనం అసెస్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ట్రై చేస్తున్నారు, దాన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తే
ఫ్యూచర్లో ఆ తప్పు చేయకుండా ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంది అంటున్నాడు. మరి వీళ్ళేమో ఎగ్జాంపుల్ పెట్టట్లేదు. అలాంటప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ నువ్వు కరెక్ట్ చేసే అవకాశం నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? వస్తలేదు కదా, చెప్పండి. అప్పుడు వాడి నాలెడ్జ్ని మనం అసెస్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ పెడుతుంటే ఒకడు క్లాస్లో ఫస్ట్ వస్తాడు, ఒకడు లాస్ట్ వస్తాడు. వీడు లాస్ట్ వస్తున్నాడు అంటే వీడికి ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, వీడు ఏ విషయాలలో వెనకడుగు ఉండిపోతున్నాడు వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే, ఎన్ని అసెస్మెంట్ చేసి బై ద టైమ్ హీ కమ్స్ టు 9th క్లాస్ ఆర్ 10th క్లాస్ వీ కెన్ సీ దట్ విల్ ట్రై టు చేంజ్ దట్ పర్సన్స్ పర్సెప్షన్ కదా, ఇలా కాదు అలా కదని చెప్పి వాడిని మంచి మార్గంలో తీసుకొచ్చి మంచి మార్కులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అవునా కాదా? మరి వీళ్ళేమో ఎగ్జాంపుల్ పెట్టట్లేదు. మరి అప్పుడు నువ్వు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ పైన ఎట్లా అసెస్ చేస్తావు వాడి నాలెడ్జ్? వాడు తెలివిగలోడా మొద్దు స్టూడెంట్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? తెలియదు. అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారా, యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? క్రిటిసైజ్. నెక్స్ట్, సెవరల్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ రేజ్డ్ కన్సర్న్ దట్ స్టూడెంట్స్ కుడ్ నాట్ బీ విల్లింగ్ టు పే అటెన్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ రీటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్స్. అసలు ఎగ్జామ్ రాసే బాధ లేనప్పుడు క్లాస్లో అసలు ఎవడన్నా చెప్పేది వింటాడా అమ్మ? క్లాస్లో చెప్పేది ఎందుకు వింటాం మనం? ఇప్పుడు మీరందరూ ఇంతమంది కూర్చున్నారు, ఇన్ని వందల మంది కూర్చొని ఇక్కడ నేను చెప్తుంటే వింటున్నారు, ఎందుకు వింటారు? ఎగ్జామ్ ఉంది, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది, అర్థం కాకపోతే సార్ని అడుగుదాం, డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకుందాం అని మీరు అందరు ఉంటారు. ఎందుకోసం? మీకు ఎగ్జామ్ అనే భయం ఒకటి ఉంది మీ మనసులో. ఒకవేళ మీకు ఆ ఎగ్జామ్ అనే భయం లేకపోతే అసలు క్లాస్లో కూర్చుంటావా? అసలు చెప్పింది వింటావా? మరి పిల్లలు క్లాస్లో కూర్చోకుండా చెప్పింది వినకపోతే పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారమ్మా? యాక్సెప్ట్ చేస్తారా డిసిషన్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్? నో. సో వాట్ షుడ్ బి మై ఆన్సర్? The above mentioned options are not the reason for the criticism of government of state DIA. All the above mentioned options are reasons for criticism. Okay na? Are reasons for criticism. So there is no option in the above questions which may not be a reason for criticism. All the four options are reasons for criticism. All the four options are the reasons for criticism of the government of state D. చిన్న పొరపాటు జరిగింది, ఆర్ నాట్ అనేది కొట్టేసాయి, నాట్ బి కాదు, ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ మే నాట్ బి అ రీజన్ ఎక్కడ కనపట్లేదు మనకి. ఆల్ ద అబవ్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద రీజన్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమిటమ్మా? 64. Long term usage of antibiotics causes the disease keratosis as it decreases the secretion of hormone X. అమ్మ క్రెటోసిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుందంట. ఎందుకు వస్తుంది? లాంగ్ టర్మ్ యూసేజ్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ యాజ్ ఇట్ డిక్రీసెస్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఎక్స్. హార్మోన్ ఎక్స్ అనేది మన బాడీలో సెక్రేషన్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది స్లోగా. ఓకేనా? వైల్ బాడీ కెన్ ఎండ్యూర్. ఎండ్యూర్ అంటే ఏమిటో చెప్పండి ఒకసారి. కెన్ విత్ టేక్, భరించటం, మన శరీరం భరించగలుగుతుంది. ఎండ్యూర్ అంటే విత్ టేక్. ఎండ్యూరెన్స్, ఎండ్యూరెన్స్ టెన్స్ అంటే ఎంతసేపు భరించగలుగుతావు, అర్థమవుతుందా లేదా? ఎండ్యూరెన్స్ అంటే భరించటం. ద లెవెల్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఎక్స్ డ్రాపింగ్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోగ్రామ్స్. అంటే యువర్ బాడీ కెన్ విత్ స్టాండ్ ఆర్ యువర్ బాడీ కెన్ టేక్ టు ది ఏమంటారు, యువర్ బాడీ కెన్ టేక్ టు ఏ కాంటెక్స్ట్ వేర్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే భరించగలుగుతుంది. ఎంతవరకు భరించగలుగుతుంది? ద కౌంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఎక్స్ హార్మోన్ ఫాలింగ్ డౌన్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎంతవరకు అమ్మా? హాఫ్ ఇట్. హాఫ్ వరకు పడిపోయినా సరే నువ్వు తట్టుకోగలుగుతావు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. అవునా కాదా? హాఫ్ వరకు పడిపోయినా కూడా నువ్వు తట్టుకోగలుగుతావు. ఏ కౌంటు? ఎక్స్ హార్మోన్ అనే నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉందనుకో రిక్వైర్డ్ నెంబర్. ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ టు 50 స్టిల్ యువర్ బాడీ కెన్ విత్ స్టాండ్. నువ్వు కంట్రోల్ అవ్వగలుగుతావు, తట్టుకోగలుగుతావు. అవునా కాదా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇట్ లెవెల్ డ్రాప్స్ టు 23 మైక్రోగ్రామ్స్ నీడ్స్ ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్. 23 గ్రామ్స్కి పడిపోతే మాత్రం ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్. వెన్ డూ యూ నీడ్ మెడికల్ అటెన్షన్? వెన్ యూ కాంట్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. నిన్ను నువ్వు భరించుకోలేని శక్తిలో ఉన్నప్పుడుగా ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్. చెప్పండి అమ్మా. లైట్గా తలనొప్పి వస్తుంది, నువ్వు భరించగలిగేంత తలకాయ నొప్పి వచ్చింది, అప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తావా? చూస్తావు, వెయిట్ అండ్ సీ పాలసీ. కానీ నువ్వు భరించుకోలేనంత శక్తి తలకాయ నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏమర్థమైంది? 50% వరకు ఎక్స్ హార్మోన్ సెక్రేషన్ పడిపోయినా కూడా నీ శరీరం తట్టుకోగలుగుతుంది.
కానీ ఒకటేసారి 23 మైక్రోగ్రామ్స్కి గిన పడిపోతే అప్పుడు నీకేం కావాలి? ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ falling to 23 microorganisms means your body cannot, micrograms అంటే your body cannot control. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏమిటమ్మా 46 grams is exactly half of the amount, తెలుసా? తెలీదు. In a patient with hormone X level at 23 micrograms, if administered under 23 micrograms would bring the level to absolute normal. 50% అన్నాడు కానీ ఆ 50% నెంబర్ ఎంతో తెలియదు. అవునా కాదా? యూసేజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆన్ షార్ట్ టర్మ్ కెనాట్ కాజ్ క్రెటోసిస్, ఇది మనకు తెలియదు. ఏ పేషెంట్ కెన్ బి సెడ్ టు హ్యావ్ క్రెటోసిస్ ఓన్లీ ఇఫ్ హీస్ ఆర్ హర్ హార్మోన్ ఎక్స్ లెవెల్స్ ఆర్ 23. రైటా రాంగా? రైట్. అవునా కాదా చెప్పమ్మా? 23కి వస్తే ఇంకా నీ శరీరం కంట్రోల్ కాదు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? 23కి వచ్చేస్తే నీకు క్రెటోసిస్ ఉన్నట్టా లేనట్టా? చెప్పాలి. ఉన్నట్టు. విచ్ ఆప్షన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 97 అనుకుంటా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 97. So consists of information and two statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide which of the given statement weakens or strengthens the information and decide the appropriate answer. Due to increased cases of kidnapping in its vicinity, vicinity ante nearby area, school M has made it compulsory for the parents or legal guardians of the students to give duly signed authority letter to the person picking up the students from school. Duly signed authority letter. Duly signed ante you have to sign it before and then give that letter to the person evarki for picking up the students from school. So ఇది గవర్నమెంట్ సరే మన స్కూలు ఈ రూల్ ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ కేస్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్ ఇన్ ఇట్స్ విసినిటీ. ఆ స్కూల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో, విసినిటీ అంటే దగ్గర ప్రాంతం, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఏమి ఎక్కువైపోయిందమ్మా? కిడ్నాపింగ్ కేసెస్ ఎక్కువ. అందుకని స్కూల్ ఒకప్పుడు ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చింది. ఏంటది? పేరెంట్స్ లేదా లీగల్ గార్డియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా పికప్ చేయడానికి వస్తే వాళ్ళకి డ్యూలీ సైన్డ్ లెటర్, ఏంటి వీళ్ళు నా ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, వీళ్ళు జనాల్ని పికప్ చేసుకుంటాకి వచ్చిర్రు అని చెప్పి ఒక సంతకం పెట్టమని చెప్పారు. కిందేమో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన చూడు. ఏంది? మోస్ట్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ రిలై ఆన్ దేర్ డొమెస్టిక్ హెల్ప్ ఫర్ పికింగ్ అప్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ స్కూల్ who can easily coast into forging or misusing the authority letter for monetary gains. అంటే ఏంటిది? డ్యూలీ సైన్ అంటే ముందే సైన్ చేసి ఇచ్చామంటారు, అప్పటికప్పుడు కాదు. ఏ వ్యక్తి అయితే వస్తాడో వాడి పేరు, వాడి డీటెయిల్స్ అన్నీ ముందే మాకు చెప్పి మాకు సైన్ చేసి ఇచ్చేసాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? ముందే ఇచ్చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ వచ్చే వ్యక్తి ఎవరో మేము గ్రహించేస్తాం, వేరే వాళ్ళు ఎవరో మనకి తెలియకుండా ఉండొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ పేరెంట్స్ ఎవరి పైన రిలై అవుతున్నారు? డొమెస్టిక్ హెల్ప్ పైన, ఫర్ పికింగ్ అప్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ స్కూల్ హూ కెన్ బి ఈజీలీ కోర్స్డ్. వాట్ యు మీన్ బై కోర్స్డ్? మీకు తెలియాలి. కోర్స్డ్ అంటే ఏంటిది అమ్మా? కోర్స్డ్ అంటే తప్పు చేసేవాళ్ళు, పీపుల్ హూ డూ సంథింగ్ రాంగ్ బై థ్రెటనింగ్ ఆర్ బై ఫోర్సింగ్. అర్థమవుతుందా? సో వీళ్ళు డబ్బుల కోసం జనాల్ని థ్రెటర్ చేయవచ్చు, ఆ లెటర్ని మానిటరీ గెయిన్స్ కోసం వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ముందస్తుగానే సైన్ చేసి ఇచ్చేయమని చెప్పంటారు. అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ చేతికి ఇస్తే వేరు, ముందే మనకి సైన్ చేసి ఇస్తే అది వేరు. ఆ వచ్చే వ్యక్తి ఎవడో మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. అదే ముందు సైన్ చేయకుండా పిల్లల్ని పికప్ చేసుకుంటాకు వచ్చినప్పుడు సైన్ చేసి ఇస్తే అప్పుడు కొంచెం తేడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు స్కూల్ తీసుకున్న డిసిజన్ని ఇది స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుందా, వీకెన్ చేస్తుందా? స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో డ్యూలీ సైన్ అంటే ముందే సైన్ చేసి ఇచ్చాలి. దెర్ ఈస్ నో ఫోటోగ్రాఫ్ ఆన్ ది అథారిటీ లెటర్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద పర్సన్ హూ కమ్స్ టు పికప్ ద చిల్డ్రన్. వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫోటో ఆన్ ది authority letter, it is very hard and it becomes very difficult to identify the person who has come to pick up the student కదా. చెప్పండమ్మా. అట్లాంటప్పుడు ఇది డిసిజన్ టేకెన్ బై ద స్కూల్ని వీకెన్స్ చేస్తుందా, స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుందా? వీకెన్ చేస్తుంది. ఫోటోలు లేకుండా నువ్వు లెటర్లు తీసుకొని రమ్మను,
ఫోటో లేకపోవడం వల్ల వచ్చినోడు ఎవడో గుర్తుపట్టడం కష్టం. అలాంటప్పుడు నువ్వు ఈ డిసిషన్ తీసుకొని వేస్ట్ కదా. ఫోటోలు కూడా పెట్టి సంతకాలు పెట్టమంటే ఇంకా బాగుంటుండే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 1 is strong whereas 2 is weak. Clear? Let's go for questions on syllogisms. Shall I go for syllogisms? Chapandama. Let's try to solve questions on syllogisms. Where are the questions start from? The questions sound from 77 to 81. Let's try to solve these questions on syllogism. ఏమంటున్నాడు? All doctors are, చెప్పండమ్మా, all doctors are lawyers, all lawyers are painters, all painters are teachers, only a few teachers are scientists. Arrow mark from B to A. Antena? All teachers are lawyers. No. Some scientist is doctor. Any relationship between scientist and doctor? No. Some lawyers are teachers. Yes. Some painters are doctors. Yes or no? Yes. What's the answer? 3 and 4. Pretty easy. Next is what? No laptop is a table. No laptop is a table. Next Amma. All tables are computers. Some tables are smartphones. Some tables are smartphones. You will bring the circle from outside. Correct na? Next, only a few smartphones are keys. Arrow mark from B to A. What is the first one? Some keys are tables. Is there any relationship between key and table? No. Next, some tables are not laptops. Right or wrong? Right. Some tables are not laptops. Correct kadamma? What is the complementary? All tables are laptops. Can table go and touch laptop? So when that is wrong, this is right. Antena? Third, some computers are not tables. Pakka right. This area, some computers are not tables. What is the complementary? All computers are tables. Draw cheyocha cheyalamma? Pakka yes. This is wrong. ఎందుకంటే టేబుల్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. T equals to C అని రాస్తా. ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ అది. T equal to C ఏందమ్మా? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్. లేదా C equals to T తీసుకో. ఎక్కడ? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్. బేసిక్ డయాగ్రామ్ కాదు అది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? సమ్ టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. పక్కా కదా? సమ్ టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. కరెక్టే కదా? చెప్పండి. రైట్ ఆర్ రాంగా? రైట్. వాట్ ఇస్ ద కాంప్లిమెంటరీ? All tables are smart. Can I take all the tables inside smartphone? Yes. Then this is wrong. What's the answer? చిన్నపిల్లలాగా కాంప్లిమెంటరీలు రాసి ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రాములు చెక్కింగ్ చేసి ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు దయచేసి చేయకండి. అర్థమవుతుందా? 79. All report is news. Only a few news is magazine. All magazines is editor. No reporter, amma editor. No reporter is editor ante ee reporter editor touch avukudadu. Antena kada? Cheppandamma. Done? What is the first conclusion? At least some editor is news. Some editor is news. Right or wrong? Right. All reports are editors. Do you see all reports inside editor? No. No magazine is a reporter. No magazine is a reporter. Right or wrong? చెప్పండమ్మా. మాట్లాడాలి. Yes, right. Complementary. Some magazines are reporter. Reporter వెళ్ళి magazine టచ్ చేయొచ్చా? ఇంపాసిబుల్. ఎందుకు చెప్పు? ఎడిటర్ అండ్ రిపోర్టర్ షుడ్ నాట్ టచ్ ఈచ్ అదర్. రిపోర్టర్ వెళ్ళి మ్యాగజైన్ని టచ్ చేయాలంటే పక్కా ఎడిటర్ని క్రాస్ చేయాలి. చేయగలుగుతాడా? చెయ్యలేడు. So this is wrong. That is right. Clear? Cheppandamma. Next, some reporters being news. Amma, some reporters being news. Is it a possibility? Yes, it is a possibility. At least some magazine is report. Is it so? No. What's your answer? Cheppandamma. 1, 3, 4. 89. Follows or does not follows the question asalo? Follows. 80. Some kites are planes.
No plane is a ship. All ships are boats. Only a few planes are colors. Only a few planes are colors. Arrow mark from color to plane. Antena? At least some kites are colors. At least some kites are colors. Is there any relationship between kite and color? No. Some boats are definitely not planes. Pakka right. Some boats are definitely not planes. Complementary. All boats are planes. Can I take all the boats inside plane? No. Because along with boat, I also have ship. Ship should not touch plane. This is wrong and that is right. All kites can never be ships. Can I take all the kites inside ships? No. Why? Plane. అవునా కదా? Is it a possibility or not a possibility? Not a possibility. వాడేం చెప్పాడు? Can be anada, can never be anada, can never be. And he is also agreeing that it is not a possibility. So is he right or wrong? Yes. What is the next one? At least some boats are ships. Is there any relationship between boat and ship? Yes. All colors being ships is a possibility. All colors. So can I take all the colors inside ships? No. Why? P. Is it a possibility? No, it is not a possibility. Wrong. అర్థమైందా అమ్మా? చెప్పాలి. 81. What's happening here? Only a few elephants are tigers. Only a few elephants are tigers. Some tigers are wild. No wild is a bird. All birds are animals. All birds are animals. All tigers can never be birds. Can I take all the tigers inside birds? No. If I take all tigers inside bird, wild will touch bird. But according to the statements, wild and bird should not touch each other. So is it a possibility or not a possibility? Not a possibility. He says can never be. Meaning of that, it is not a possibility. He is right. All elephants can never be birds. Can I take all the elephants inside birds? Yes. Happily, no problem at all. Around elephants, I can draw bird. Bird and wild should not touch each other, and they are not touching each other, and I have not committed any mistake. Is it a possibility or not a possibility? It is a possibility. But what is he saying? Can never be. And he says it is not a possibility. Is he right or wrong? He is wrong. All animals can never be wild. Can I put all the animals inside wild? No. Along with animal, you also have bird. So is it a possibility? No, it is not a possibility. And what did he say? He says can never be. He is also agreeing that it is not a possibility. Next. All elephants being wild is a possibility. Can I take all the elephants inside wild? Happy ga. No problem at all. అవునా కాదు చెప్పండి అమ్మా. లేదా ఎలిఫెంట్ చుట్టూ వైల్డ్ అని డ్రా చేసేద్దాం. Is it a possibility? Come on. Yes. He is also agreeing that it is a possibility. Next. All tigers being animals are possibility. Can I take all the tigers inside animals? Jagartha, Jagartha, ikkade తొందరపడద్దు. చదువు క్వశ్చన్ చదువు కంగారు పడద్దాం. All tigers being animals are a possibility. అంటే all tigers are animals. టైగర్స్ అనే యానిమల్ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చా? హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. టైగర్తో పాటు ఎవరు వస్తారు? వైల్డ్. Wild and bird should not touch each other. Are wild and bird touching each other? No. No kada? Is it a possibility? Yes. Clear? Any doubts? So yes, we are done. Thank you.